ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 12 under the series NCERT line by line for your NEET examination. So previous class alli we were discussing about the previous lecture, how it is so important to go through each and every line in NCERT, and it is very essential to remember the terminologies. ಆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗೋಲ್ಲ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ MCQ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಮೆಮೊರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅದು ಮೆಮೊರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳು. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಮರ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓದುವಾಗ ಕೆಲವು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಹೌ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 4 to 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೂಡ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ the chapter human reproduction under the series NCERT line by line. Okay, yeah, so here is the topic. Reduced syllabus 2023-24 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So all the topics are there from the beginning of the male reproductive system. We know the method of reproduction in human beings. We are higher organisms. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ sexual method of reproduction ಆಗುತ್ತೆ. We are unisexual. Fertilization is internal. Development is internal and direct. And viviparous. ಇಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಸೊ ಹೌ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಆಕ್ಸೆಸರಿ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ the female reproductive system and male reproductive system. We are going to discuss about what? The first one is the male reproductive system. Every part of male reproductive system, whether it is a primary sex organ or it may be the secondary sex organs, and also ಅದರಲ್ಲಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, means formation of gametes. So whether it is ova or sperms, how they are synthesize or it may be generate inside the testicles and ovaries. ಯಾವ ತರ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ potential gamete mother cells. They are commonly called spermatogonia as well as oogonia. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Menstrual cycle that occurs in female primates. So the rhythmic series of changes that occurs in the female reproductive system of primates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 28 to 29 days ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಫೇಸಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಆಗತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ blastocyst is embedded into the endometrial wall of the uterus. That is called implantation. Right after that, so different layers are going to form from the trophoblast. Gastrulation ಆಗತ್ತೆ, blastulation ಆದ್ಮೇಲೆ gastrulation, different layers are being formed. ನಂತರ baby formation ಆಗತ್ತೆ. Pregnancy, the gestation period, the period of pregnancy is commonly known as gestation. It varies from organisms to organisms. ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ 9 months ಇದ್ರೆ, ಅದೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಲ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ 10 to 12 months ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 18 months ಇರುತ್ತೆ, 1.5 years ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಹೌ ದ ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ಸ್ and how mother
and the placenta supports the embryo. ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್. ಬೇಬಿ ಡೆಲಿವರಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಷ್ಟು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾವುದು, ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. So now let's discuss. There are many events, as I have already told you. Sexual reproduction ಅಂತ ಬಂದಾಗ್ಲೇನೆ events ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are many phases, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಫೀಟಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್, ನಂತರ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಅಡೋಲಸೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಸೆನೆಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲೆ ಉದುರುವ ಕಾಲ, ಅದರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. Now you can observe, humans are sexually reproducing organisms. Sexually reproducing in the sense they are able to produce the gametes. So ಅಲ್ಲಿ gamete formation ಆಗುತ್ತೆ, as well as the fusion of gametes. Where, or in the mode of reproduction where the gametes are being formed and fused. Gametes ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. But in the case of asexual reproduction, gametes are not involved. So the entire plant, or the portion of the plant, or the spores are going to form into a new organism, sexually reproducing. And viviparous, we know that give birth to young ones. Give birth to young ones, you can say. Okay. So that means what? ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ ಲೇ ಎಗ್ಸ್, ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್. ಸಿ, ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. Reproductive events in human beings that begins with gametogenesis. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಯಾವುದು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಇವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ovum in females. Sperms are male gametes, ova or ovum is female gametes produced from the ovary of a female. Sperms are produced from the gonads like a testis in male. Okay, now next, second one is the transfer of sperms into the female genital tract, that is called insemination. Right after the gametogenesis, once the gametes are formed, so insemination has to happen. So sexual interaction, or you can say intercourse, the coitus, insemination, introduction of the sperm into the female genital tract, so enter agutte. Then the fusion of male and female gametes, that is called fertilization. Fertilization agutte. Right after the fertilization, the new structure is being formed. So that's the diploid structure called zygote. Zygote formation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಫ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ರೈಟ್? ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ right after the gametogenesis, insemination. Insemination, in the sense introduction of a sperm or semen into the female genital tract during the coitus or sexual intercourse. Right after that, fertilization takes place. Fertilization. So after the fertilization, zygote is formed. Zygote formation ಆಗುತ್ತೆ. Zygote formation ಆದ್ಮೇಲೆ embryonic development. So you can call it as embryonic development. Okay na? So adu embryology word irboda. Formation of development of blastocyst. Blastocyst, it is the stage comes after the morula,
where the blastomeres number is 16 to 32 or 64. Zygote ide. Okay, diploid cell which is formed by the fusion of haploid gametes that undergoes repeated mitotic division called cleavage. Then that forms 2, 4, 8, 16, 32, that goes on. Each and every cells of the zygote are commonly called a blastomere. Okay, and the zygote with 8 blastomere, or you can say 8 blastomere, that is commonly called 8 to 16 marula. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, it is attached to the uterine wall, that is commonly called implantation. Okay, right after the formation of blastocyst, implantation takes place, that is embedded in the endometrial wall. Embryonic development also known as gestation. Gestation ಆಗುತ್ತೆ. Right after that, delivery of the baby called parturition. So few words you are going to write now. Okay, so ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು, I'm just gonna write one more word instead of embryonic development. Right after the formation of the zygote, implantation takes place. What is that? Implantation takes place. Right after the implantation, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Gestation. Gestation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಅಂದ್ರೆ embryonic development ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, development of embryo. After the development of embryo ಏನಾಗುತ್ತೆ? Parturition. Delivery of the baby. That's a scientific term. Parturition ಅನ್ನೋದು the scientific term of the delivery of the baby. The act of expelling the completely developed fetus from the uterus ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ events ಗಳು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. Okay, next, you have learned that these reproductive events occurs after puberty. Puberty is the phase or the age where boys and girls attain the sexual maturity. Boys and girls attain the sexual maturity. They are able to produce the sperm and ova. They are able to carry a baby. They are able to produce young one, reproduce young one. So that's nothing but puberty. Next, there are remarkable differences between the reproductive events in the male and female. For example, sperm formation continues even in old men. Continue ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But formation of ova ceases in women around the age of 50 years. See, common ಆಗಿ female ಅಲ್ಲಿ they started to produce ova. Okay, ovulation ಆಗೋದು, menstruation start ಆಗೋದು at the time of puberty. At the age of 12 to 14, 16, that varies. Okay, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. And that ends at the age range of 45 to 50. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನೋಪಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ. ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಮೆನಾರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ 50, females are not going to produce any kind of ova, but men, they can produce sperm. That maybe varies. ಅದು 60 ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, 70 ಪ್ಲಸ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಮೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಹಿಯರ್ 50 years ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ correlate this theory in my NEET examination? Very simple. While you are going through the terminologies, just remember them as the answer. ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ 3 principal division, principal parts, then sub parts, their function, their location, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, so when it comes to the male reproductive system, ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? We know that there are 3 main divisions. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, that includes male reproductive system located in the pelvis region. Pelvis region ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಓಕೆ, pectoral ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, pectoral, pelvic girdle, pelvis region, pubic area, pelvis area. It includes the pair of testes. Male reproductive system includes a pair of testes along with accessory ducts and glands,
and also the external genitalia, which is visible, which is copulatory, which is helpful in insemination. Let's understand that now. Okay. So male reproductive system nodta idivi. This is the side view, the diagrammatic sectional view of male pelvis showing the reproductive system. Male pelvis anna side view alli now study ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. You can observe the vertebral column, the rectum, the part of the intestine, the anus, the part of the digestive system. You can correlate that intestine ಮತ್ತೆ rectum ಮತ್ತೆ anus ಅದು end ಆಗುತ್ತೆ. When it comes to here, the ejaculatory duct, which is formed by the fusion of seminal vesicles as well as the urethra. So the duct which opens into the urethra, that is called common ejaculatory duct. Likewise, uterus anta ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಯುಟೆರಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು ತುಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, because this is the part of, it's not visible, right? Yeah. So what is that uterus anadu? Just a minute. It is a part of excretory system rather than the reproductive system. ಹಾಗಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎನ್ವಲೋಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Seminal vesicles, this is a gland. Urinary bladder, it is a part of excretory system which stores the urine temporarily, urinary bladder. Vast difference, I'm going to put right mark if they are the reproductive system parts. Prostate gland, so vast difference another duct-like structure, okay, that connecting the testicles to the urethra. And the prostate gland, which is present just below the urinary bladder and wrapping the urethra wrap ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. Penis, that is the copulatory organ, and urethra, so it's also a part of a reproductive system as well as the excretory system. Glans penis, the tip of the penis which is usually bulged, glans penis, and foreskin which is covering that. The scrotum, that's the skin which is covering and wrapping the testicles. ಈ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ wrap ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, scrotum. Likewise, bulbourethral gland, a part of reproductive system. Glands ಗಳು ಅದು lubrication ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. That produces the mucus, helps in the lubrication of penis during the coitus. And as I have already told you, this one is also a part of reproductive system. And these two are the part of digestive system. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗೋದು, the fecal matter goes out. Now let's understand the concept here. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. Here it is. Yeah. The testes are situated outside the abdominal cavity. There are two testicles are present. Where they located? Outside the abdominal cavity, you can say. These are called extra abdominal. In the case of female, ovaries are present within the abdomen. That's commonly called intra-abdominal. Here the testicles are extra-abdominal. So they are present and located, situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. So scrotum ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ? So ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. Very important for your NEET and KCT examination. So this scrotum ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಚೀಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. That's the skin which is covering the testicles. ಆ ವೃಷಣಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅದು. That helps to maintain the low temperature. So why it is so important? It helps to maintain low temperature. ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, low temperature of the testicles nearly about 2 to 2.5 lower than the normal internal body temperature. So what is our body temperature? What is the normal internal body temperature of a healthy individual? It is 37 degrees centigrade. ಹೌದಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದು 37 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರುತ್ತೆ. So this is about 37 degrees centigrade. But the scrotum that maintains the low temperature of the testicles,
Within the scrotum, the temperature is just 34.5 to 35 degrees centigrade because it reduces the temperature. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 2 to 2.5 degrees centigrade temperature lower when compared to our internal body temperature. Why it is so? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಮೆನಿ regions on the earth where the temperature is too high, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟೈನ್, ಅಲ್ಲೇ ಇರೋರು, ಅಟ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That's why in many countries the population is very less. When it comes to this tropical region, especially the India, China, Pakistan, ಈ ರೀಸನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಫುಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ನೈಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅದು ಫೇವರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ರೀಜನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಇನ್ adult ಅಲ್ಲಿ each testis is oval in shape. Now we are talking about the testicles shape and size. So okay, so ಇವಾಗ testicles ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, oval in shape, oval shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ with length ಬಂದು 4 to 5 centimeter. Length is about 4 to 5 centimeter ಇರುತ್ತೆ. And with a length 4 to 5 centimeter and a width of 2 to 3 centimeter. Width ಬಂದು okay 2 to 3 centimeter ಇರುತ್ತೆ. Okay, and the testis is covered with a dense covering. ಒಂದು dense covering ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Each testis has about 250 compartments. Those are commonly called testicular lobules. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ within that you will see nearly about 250 compartments. So these are commonly called, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ, testicular lobules. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 250 compartments. Those are called testicular lobules. Okay, so ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಇಲ್ಲಿ 3.1b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಇದು 3.1b ಅಂತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. These are all the parts of male reproductive system. One by one ನೋಡೋಣ. Each lobule, what is that lobule now? So that lobule in the sense, ಈಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದು lobule ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ testicular lobule. So there are about 250 ಅಲ್ವಾ, 250 testicular lobules ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವಾಗ each lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. ಅದ್ರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗೋದು. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಚ್ ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಲೈನ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ inside by 2 types of cells commonly called. ಯಾವ 2 ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ within the seminiferous tubule. Seminiferous tubule ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ I am going to show the diagram in the upcoming slide. Within the seminiferous tubules there are 2 different types of cells. One is male germ cells, also called spermatogonia. Spermatogonia ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ potential gamete mother cell which are diploid in nature, undergoes mitotic and meiotic division sequentially and producing the haploid sperm. Okay, second one is Sertoli cells,
ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. ಇವುಗಳಿಗೆ ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ನರ್ಸ್ ಸೆಲ್. Okay, let me take different color. So I'm just writing. These are called nurse cells because they nourish the developing spermatids. They provide nutrients. Okay, nurse cell. Next adadmele, the male germ cells, or you can say spermatogonia, undergo meiotic division. Finally, mitotic and meiotic division, one after the other, and finally leading to the formation of sperm or sperm formation. While Sertoli cells, so ivaga Sertoli cells ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Sertoli cells, or look at this word, Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. Sertoli cells ಗಳು germ cells ಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸೆರಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೊಮೆಟೋಗೋನಿಯಾ ಆರ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಮೇಲ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, and that is meiotically divides to form the sperm. The regions outside the seminiferous tubule, diagram na show ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ seminiferous tubules na sutta, the region around the seminiferous tubule called interstitial space. Interstitial space, interstitium, and the space is there, contains small blood vessels, and interstitial cells are also called Leydig cells. That's very important. Okay, so where Leydig cells are present, those are present just outside the seminiferous tubules in the interstitial fluid. There's also called interstitial cells or the Leydig cells. Leydig cells anta ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? These Leydig cells synthesize and secrete testicular hormones called androgen. Androgen. So more commonly you can call it as testosterone. Testosterone. Okay, so next other immunological, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಂಟರ್ಸ್ಟಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸೆಕ್ರೀಟಿಂಗ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರ್ immunologically competent cells also present. ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ immunologically competent cells are also present. Immunologically ಡಿಫೆನ್ಸಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೌ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು? ಸೊ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಒಂದು, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, accessory ducts and accessory glands, and external genitalia. Look at here. Penis is the external genitalia. Penis, this one is the external genitalia. Next, testis anta enide, this is the primary sex organ. Primary sex organ. Okay, primary sex organ. So why it is so called primary sex organs? Yake anta helidre, because it is directly involved in reproduction. It is main part involved in the reproduction. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ವಿತೌಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಡಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒನ್. Next, within that, seminiferous tubules are present. We are not able to label them right now. Next one, after the seminiferous tubule, you will see the reted testis that opens into the epididymis through the vasa efferentia. Vasa efferentia, then epididymis. Fourth one is epididymis. Fifth one is vas deferens. Vas deferens. And finally, that gets connected to the urethra. Ali urethra ge connect agutte. Okay na? So illide ivaga urethra, that's nothing but the sixth one.
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳು? ಐ ಆಮ್ ಗೋನಾ ಪುಟ್ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್. Seminal vesicles, which are usually lobed, as well as a leaf-like structure present near the urinary bladder, opens into the vas deferens through the common ejaculatory duct. Prostate gland and bulbourethral gland. Tip of the penis, which is usually bulged, swollen, that is called glans penis, and that's covered by foreskin. This penis is usually richly supplied with the blood vessels and erectile tissues. During sexual act, so the blood is rushed into the penis and that makes that erect and very helpful to insemination, to introduce the sperm into the female genital tract. So it is all about the different parts, and ureter, you know that it is just intertwining. ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೇಟರ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಲ್ಬೋ ಯುರೇಥರಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಮೈನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that's a tube-like structure which helps in transportation. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ include ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ that includes retate testis, where the seminiferous tubules are opens into the retate testis, and through the retate testis ಏನಾಗುತ್ತೆ? Vasa efferentia. Through vasa efferentia that leads to the cap-like structure called epididymis, then vas deferens. Figure we have already discussed. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ದು. ಅಂದ್ರೆ retate testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳು. After that, the seminiferous tubules, ಇವಾಗ just to sequential pathway of the sperm. The pathway of the sperm or the passage of the sperm involved. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ passage ಅದು ನೋಡೋಣ ಈಗ. The seminiferous tubules of the retate testis opens into, I'm going to write and underline those terminologies. Okay, sorry. Those terminologies ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? These words. Seminiferous tubules opens into the vasa efferentia through the retate testis. Through the retate testis ಮುಖಾಂತರ ಅದು vasa efferentia ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The vasa efferentia leave the retate testis or the testis, the entire testis, leave the testis, opens into the epididymis. Epididymis located along the posterior surface of each testis. Posterior surface of each testis. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ಕ್ಯಾಪ್-ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಸೆಂಡ್ಸ್ ಟು, ಅಸೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅಸೆಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ದ ಅಬ್ಡಮನ್, ಅಬ್ಡಮನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಲೂಪ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, loops over the urinary bladder and ureter. It receives the duct from the, it receives, it anta helidre yavadu illi vas deferens. It receives the duct from the seminal vesicle, seminal vesicle inda receive madkolutte and opens into the urethra. Now it is opening into the urethra and it is forming as the ejaculatory duct. So the duct of the seminal vesicle is opens into the urethra, forming the ejaculatory duct. Formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These ducts store, transport the sperm from testis to outside through the urethra. What is the main function of the duct system? Main function of the duct system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಸ ಇಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ retate testis. Retate testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. Their main function is to store and transport the sperms from testis to
ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇಥ್ರಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಪಿಡೆಡಮಿಸ್ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ ನಾನ್ ಮೋಟಲ್ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯುರೇಥ್ರಾ ಆರಿಜಿನೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಇಂದ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪೆನಿಸ್. ಪೆನಿಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವುದು? ವಿ ಹಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೆಮೈನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್. ಸೆಮೈನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ opens into vasa efferentia through rete testis. Let me write rete testis as well. Rete testis illide ivaga. Yeah, rete testis. So after that, rete testis admele em barutte? Vasa efferentia. Vasa efferentia. After the vasa efferentia, epididymis. After that, vas deferens. And vas deferens admele next common ejaculatory duct barutte. Opens directly to the urethra, finally urethral meatus. A sequence ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದನ್ನ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಾಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. We have to choose the right one. The pathway involved in the sperm passage or the movement of sperm anta heli. So next one, here it is. This is the diagrammatic sectional view of seminiferous tubule. If it is not visible to you, I'm gonna write it once again. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, here you are observing. Yes, here it is. This is the seminiferous tubule section of seminiferous tubule ide. Okay. So now, once you take the section of seminiferous tubule or the testis, you will see number of compartments. There are about 250 compartments, as we have already discussed. How many compartments? 250 compartments. Those are called testicular lobules. Testicular lobules are present. Okay. Next, and these are called, there are about 1 to 3 ಏನಿರುತ್ತೆ? seminiferous tubules. Seminiferous tubules within the testicular lobules. Next, within the seminiferous tubule ಏನಿರುತ್ತೆ? There are 2 different types of cells. Those are called, ಇದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ germ cells, male germ cells, also known as spermatogonia, and Sertoli cells. You are observing here spermatozoa, which are usually matured. Spermatogonia andre it's nothing but germ cells, male germ cells. After that, interstitial cells just outside the seminiferous tubules. Interstitial cells. Those interstitial cells are nothing but Leydig cells. So which are producing, synthesizing and secreting the group of steroid hormones commonly called androgen. Secrete ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. So ಈ section ಅದನ್ನ indicate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay na? So every chamber you are observing, these are commonly called. ಒಂದೊಂದು ಚೇಂಬರ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ. ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆ, those cells are called spermatogonia or germ cells, and elongated cells you are observing here and there little bit. Those are called sorry, that is not the one. Sertoli cells. Here you can observe Sertoli cells. So where the spermatids are embedded, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ ಇದನ್ನ. ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. The penis is the male external genitalia. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ genitalia ಯಾವ ತರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. The penis is the male external genitalia. ಇದನ್ನ external genitalia ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, which is visible, and it is made up of special tissue that helps in erection. ಎರೆಕ್ಟೈಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
and of the penis facilitates the insemination. Why? Why erectile tissues are present? Because that makes the penis to erect, that helps in insemination, introduction of the sperm into the female genital tract during the coitus. Next, the enlarged end of the penis called glans penis. Glans penis. Swollen, enlarged part of the penis is called glans penis, is covered by a loose fold of skin called foreskin. ಒಂದು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ foreskin. Now when it comes to the gland, so these are commonly called prostate. Before that you can call it as what? ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದ ಪಾತ್ವೇ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ಸೆಮೆನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, ರಿಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವೆಸೈಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ಎಪಿಡೆಡಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ paired seminal vesicles. Which among the following is paired or unpaired ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಅವಾಗ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Seminal vesicles are paired. Okay, glands constitute, seminal vesicles. A prostate gland, ಒಂದು prostate gland which is usually unpaired, and paired bulbourethral gland. Look at here. Out of these three, prostate gland is lobed but it is unpaired, and rest of the two, seminal vesicles and bulbourethral, those are paired. ಇದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, which among the following is unpaired ಅಂತ ಕೇಳಿ. seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral gland, none of these or all the above ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Secretion of these glands constitute the seminal plasma. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್, ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್. ಒಂದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್, fructose calcium with no enzyme, fructose magnesium, certain enzymes. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಒಂದು, which provides the energy for swimming, and also calcium, strength, certain enzymes, ಕೆಲವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು certain enzymes ಗಳಿರುತ್ತೆ. The secretions of bulbourethral gland ಏನಿದೆ, so that also helps in the lubrication of the penis during coitus. ಯಾವಾಗ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ coitus or intercourse ಆಗುವಾಗ ಅದು ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೆನಿಸ್ ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಶನ್. ಸೊ bulbourethral gland is also called Cowper's gland. That's also called Cowper's gland in mammal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಯಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೌಪರ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಣ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೆಟೇಲಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪೆನಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎರೆಕ್ಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ consists of a pair of ovaries. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ a pair of testicles, ಇಲ್ಲಿ pair of ovaries, along with a pair of oviducts. ಇಲ್ಲಿ oviducts ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. oviducts, ureters, cervix, vagina
and the external genitalia. External genitalia located in pelvic region. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ pelvic region ಅಲ್ಲಿ locate ಆಗಿರುತ್ತೆ. So what are the different parts of female reproductive system? A pair of ovaries, oviduct, uterus, cervix, vagina, external genitalia. Illi the ovaries are intra-abdominal. Okay, na? Intra-abdominal. Present within the abdominal cavity. But the testicles are not present within the abdominal cavity. They are present outside the abdominal cavity. Hence, they are commonly called extra-abdominal. Okay. So, next, ellahu kuda pelvic region alli ide. These parts of the system, along with a pair of these mammary glands. Mammary glands kuda include agutte. Integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth, and child care. Ivellavu kuda, all these parts along with the mammary gland that helps in ovulation. Ovulation agodu ovarially, fertilization takes place in the fallopian tube or the oviduct, pregnancy that takes place in the uterus, implantation and also the gestation takes place in the uterus, birth and child care. Birth ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ cervix ಮತ್ತೆ vagina birth canal ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, parturition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Child care, so ಅಂದ್ರೆ post natal care, ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, so mother has to feed the young one by using mammary glands. So that is all about the female reproductive system and the parts. Now let's understand one by one. Ovaries ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. These are the primary sex organs that produce female gametes called ovum. Illinda ovum produce agutte. Ovum are nothing but female gametes. Those are nothing but female reproductive cells or gametes. And several steroid hormones, also known as ovarian hormones. ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Estrogen, progesterone. At the later phase of the pregnancy, relaxin as well. So you can remember the ovarian hormones anta heladre, these are called estrogen as well as the progesterone. Okay na, progesterone produce agutte. Adara jotege ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ovum ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is nothing but a female gametes. Female gamete or gametes, reproductive cells are being produced from the ovum, which is present within the abdominal cavity. Now, the ovaries are located one on each side of the abdomen. That's it, lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓವೇರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಓವೇರಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಓವೇರಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 2 to 4 centimeter in length and is connected to pelvic wall of the uterus by ligaments. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ pelvic wall of the uterus through the ligaments, ovarian ligaments, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So should remember that uterus to the ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. Here you can observe the thin germinal epithelium. You can observe thin epithelium and covering the ovarian stroma. That's the part present within the ovary. Stroma. ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ stroma ಇದೆ. After that, the stroma is divided into 2 zones, the peripheral cortex and the inner medulla. ಈ ತರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಾಗ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the ovary, ಜೊತೆಗೆ different parts of the female reproductive system. Now this is the diagrammatic sectional view of female pelvis showing the reproductive system.
ಮೇಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್, ಫಿಮೇಲ್ ಪೆಲ್ವಿಸ್. ಸೈಡ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಹಿಯರ್. Okay, because yellow color is not visible over the white right now. So what is that? The very first part we need to focus. Ellide anta nodona iga. Ellelli yava part ide anta helbittu one by one nodona. Uterus. That's the site of implantation, menstruation and also gestation, means embryonic development. So idu uterus agirutte, where the baby develops. Alli baby develop agutte. Uterus is a single hollow ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಂತರ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಟರಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಪ್ಯೂಬಿಕ್ ಸಿಂಫೈಸಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಯೂಷನ್, ಇದು ಲೋಕೋಮೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಯುರೇಥ್ರಾ, ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಇಸ್ ಇಯರ್. ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ is a part of external genitalia. Labia minora, labia majora, vaginal orifice. So these three, along with mons pubis, ashtu seridre external genitalia agutte. And you are observing the rectum, cervix, that forms the birth canal along with the vagina. Here it comes, illi barutte. And illide, that continues the vagina. Andre cervix, cervical canal and the vagina iverdu. So now idu vaginal orifice agutte. Idu sectional view, side view, pelvis anta heltivi. Next nodona complete agi. The oviduct, also known as fallopian tube. Now we are discussing about each and every parts. Ovary ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, 2 zones ಇರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಡ್ಯುಲ್ಲಾ, ಅದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾದಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜರ್ಮೈನಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ 2 to 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುಟರಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದ ಓವೇರಿಯನ್ ಲಿಗಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇವಾಗ? Yellow color is the better. Oviduct are also the fallopian tube. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ fallopian tube, 2 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ the oviduct, not only the oviduct, let's talk about the almost all the accessory duct ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Uterus, vagina constitute the female accessory duct. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, which are responsible for carrying the ova from ovaries towards the vagina. ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, towards the outside. ಯಾವ್ಯಾವುದು? fallopian tube, uterus, cervical canal and the vagina. Okay, next, the fallopian tube is about 10 to 12 centimeter. 10 to 12 centimeter. So let's label here only, or you can write here as well. Considering this is the uterine fundus, itara hodre, and uterine fundus anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೋಗಿರುತ್ತೆ. Here you are writing the structure called uterus, that's forming the fallopian tube like this, along with the finger-like structure at the end. So what is the length of this fallopian tube? It is about 10 to 12 centimeter. Okay. Extends from the periphery of each ovary in extend agi to the uterus. Uterus ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು extend ಆಗುತ್ತೆ. The part closer to the ovary is a funnel shaped, called infundibulum. The part of the fallopian tube which is closer to the ovary, is called infundibulum. Funnel shaped anta helbodu. Funnel shaped. Okay. Next, edge of the infundibulum possesses finger-like projections called fimbriae. Finger-like projections. Their main function is collection of ovum after the ovulation. Ovulation anta ಹೇಳಿದ್ರೆ is nothing but the release of ovum. Release of ovum from the ovary. So once the ovum has released, so that's gonna received by these fimbriae,
and that is leading towards the infundibulum. The infundibulum leads to a wider portion of the fallopian tube called ampulla, where the fertilization takes place. E place ali. In this particular place, the zone, the fertilization takes place. Illi fertilization agutte. Okay, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? So it's a sperm and this is the ovum. Now the fertilization taking place in the wider portion of the fallopian tube called ampulla. So let me read that. The part of oviduct called ampulla. Ampulla ge adu pass agide. So next to here it is. Later I will come back to the diagram. Ampulla ge pass aitu. The last part of the oviduct called isthmus has narrow lumen and joins the uterus. Adu uterus ge join agutte. After that, the uterus is a single. Uterus ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Single. I'm writing here. What is that uterus? Uterus is a single, hollow, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, muscular ಆಗಿರುತ್ತೆ, which is usually made up of a smooth muscles, richly supplied with the blood vessels. So muscular ಆಗಿರುತ್ತೆ. And also ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ inverted pear shape, inverted ಉಲ್ಟಾ inverted pear shaped ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. pear shape ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. So this is also called womb. Womb in the sense ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶ, where the baby develops, where the implantation takes place, where the menstruation takes place. Okay, so that's also called womb. It is, I have written here, ಯಾವ shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, pear shaped, supported by the ligaments attached to the pelvic wall. Pelvic wall ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋ ligaments ಗಳಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Uterus opens into the vagina through the narrow cervix. So now you come to another pathway. Ovaries are releasing the ova, and then fallopian tube, ovaries ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಅದು primary sex organ ಆಯ್ತು. Duct system ಗೆ ಬಂದಾಗ fallopian tube, infundibulum, ampulla, isthmus, that's the junction between the fallopian tube and the uterus. After the isthmus there is a uterus. Uterus ಆದ್ಮೇಲೆ opens into the vagina through the cervix or cervical canal. So the cavity of the cervix is called cervical canal. A cavity ideyalla, the narrow cavity, cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. That forms the birth canal. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Cervical canal and the vagina. So that forms the birth canal. ಅವೆರಡು birth canal ನ form ಮಾಡುತ್ತೆ. The wall of the uterus has 3 layers of tissue. The wall of the uterus has 3 layers of tissue. So considering this is the uterus. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯುಟರಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ these are the different layers that goes like this. Okay, so now considering this is uterus, it is the wall of the uterus made up of 3 layers of tissue. ಯಾವ್ಯಾವುದು layers of tissue ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So uterus, 3 layers of tissue. The external thin membranous perimetrium. So ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ membranous, thin membranous, you can say perimetrium. Okay, so right after the perimetrium, middle thick layer of smooth muscles called myometrium, which is made up of smooth muscles. Especially we need to remember thick layer of smooth muscles. Thick layer. ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, which among the following statement is wrong ಅಂತ. ಅವಾಗ thin layer of smooth muscle ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು, thick layer of smooth muscles called that forms the myometrium. And also myometrium ಆಯ್ತು, and the inner glandular layer called endometrium. Glandular layer, this is called endometrium. Glandular, richly supplied with the blood vessels that lines the uterine cavity. ಈ uterine cavity ಅನ್ನ ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು endometrium. Okay, inner lining of the uterus called endometrium. The endometrium undergoes cyclic changes during the menstrual cycle, while the myometrium exhibits the strong contraction during the delivery of the baby. Cyclic changes will happen in the endometrium because that degenerates and regenerates.
ಅವಾಗ ಅದು ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಕ್ ಸ್ಮೂತ್ ಮಸಲ್ಸ್ that forms the strong contraction, helps in the delivery of the baby, means parturition ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. So this is all about the duct system. ಆಯ್ತು, duct system. ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫೀಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜೆನೈಟೇಲಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್, ಲೇಬಿಯಾ ಮೆಜೋರಾ, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ, and hymen, you can write it as a 4, and the last one is the clitoris, fifth one, clitoris. Okay, what are they? Mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ pubic area ಆ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. That's a cushion or fatty tissue, covered by, it's a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ pubic hair ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. That is the cushion fatty covering layer covered by the skin and the hair. Next, labia majora are fleshy folds of tissue, commonly called labia majora. Majora in the sense major, the larger one. So ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಜೋರಾ ಅಂತ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. Which extend down from the mons pubis in the extend agi downwards ge, and surrounds the vaginal opening. Adu vaginal opening anna en madutte, surround madutte, vaginal opening. So where the delivery takes place agodu. The labia minora, minor andre small one anta heli, are the paired folds of tissue under the labia majora. Adra ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಜೈನಾ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ಯೂಬಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಲೇಬಿಯಾ ಮೆಜೋರಾ, ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಜೈನಾ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ, ಓಕೆ, ಬೈ ಅ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಮನ್. ಇದನ್ನೇ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಮನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಟೈನಿ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಅಟ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ. ಎರಡು ಲೇಬಿಯಾ ಮೈನೋರಾ ಅಪ್ಪರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಏನನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಟೋರಿಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಮೈನೋರಾ ಎಬೋದ ಯುರೇಥ್ರಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದ ಹೈಮನ್, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಹೈಮನ್ ಏನಿದೆ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಟೋನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಟಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಟಸ್ ಆದಾಗ, ದಿಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಕವರಿಂಗ್ ಥಿನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದ ವಜೈನಾ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ದ ಹೈಮನ್ ಈಸ್ ಆಫನ್ ಟೋನ್, ಬ್ರೇಕ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಟಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಟಸ್, ಅವಾಗಲೇ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. However, it can also be broken by sudden fall or jolt. ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಟಸ್. ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಜೈನಲ್ ಟ್ಯಾಂಪನ್, ಕೆಲವು ಸಲ ವಜೈನಲ್ ಟ್ಯಾಂಪನ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗನು ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೈಡಿಂಗ್, ಹಾರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ವುಮೆನ್ ದ ಹೈಮನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕಾಯಿಟಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ the presence or absence of hymen is not a reliable indicator of virginity or the sexual experience. See, previously ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if this hymen is broken, that means the sexual intercourse is already happened ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But now it is not a reliable indicator of virginity. ಇದು ವರ್ಜಿನಿಟಿಯ ರಿಲಯಬಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಲ್ಲ, because it may broken due to all of these reasons. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬಹುದು.
ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯಾವ ತರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್, just right after the parturition, the lactation starts. Lactation anta ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? The period of secretion of milk from the mammary glands. During the pregnancy, at the end of the pregnancy, mammary glands, they started to differentiate ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗಳು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಾತ್ವೇ, ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ಡರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್, ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಓಕೆ, ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಯಾ, memory gland is characteristic of all the females. memory glands ಇರೋದು ಫೀಮೇಲ್ ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಏನ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ paired structure, also called breast, that contain glandular tissue and variable amount of fat. What are the component of mammary glands right now? Fat ಮತ್ತೆ glandular tissue ಇರುತ್ತೆ. Remember the glandular tissue. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. Within the breast, within the mammary gland, the glandular tissues are divided into 15 to 20 memory lobes. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು memory lobes ಗಳನ್ನ. You are able to see only 3 to 4 memory lobes here. It's a diagrammatic representation containing clusters of cells called alveoli. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು memory alveoli ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Alveoli, sac like structure, lungs ಅಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾವನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. The cells of alveoli secrete milk. The cells of alveoli secrete milk, which is stored in the cavities called lumen of the alveoli. A cavities are luminally store agutte. The alveoli opens into mammary tubules. Now the word comes. First word is the mammary alveoli. Alveoli right after the lobes. Second one is that opens into the mammary tubules. I'm writing that as a mammary tubules. So right after the mammary tubules, the tubules of each lobe joins to form a mammary duct. Now that is forming mammary duct. That's forming mammary duct. And right after that, several mammary ducts join to form a wider mammary ampulla. Even in the fallopian tube, you have seen the wider part of the oviduct called ampulla. Illu kuda wider part, which is formed by the several joining of several mammary ducts, that is called ampulla or mammary ampulla. Okay, so next, which is connected to lactiferous ducts. So final agi adu lactiferous ducts ge connect agutte, through which milk is sucked out. So nipple ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾತ್ವೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ದ ಏರಿಯೋಲಾ, ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಈ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಗಳು, ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್. ಯಾ, ಸೊ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ memory lobes ಅಂದ್ರೆ where the glandular tissue divided into 15 to 20 memory lobes. Is to 15 to 20 memory lobes. Mammary alveolus, the cells of alveoli secretes the milk, which is released and stored in the canal or the lumen of ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಏನದು, cavities. The lumen of the alveolus store ಆಗುತ್ತೆ. Next to mammary ducts, mammary ampulla, lactiferous ducts. ಓಕೆ, ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು? ಮೆಮರಿ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್, ನಂತರ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್, ನಂತರ ಮೆಮರಿ
ampulla. You should remember that. Nantara, this is the nipple, the black part, and the areola, which is covering. And the pectoralis major muscle, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ನಂತರ ribs ಇದೆ, cut end ribs, and muscles between the ribs, intercostal muscles you can observe. So this is all about the female reproductive system. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು how the gametes are being formed, ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ, ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡ, ನಂತರ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಹೋಗೋಣ. The functional mammary gland is characteristic of all the female character. Okay, this is repeated, I guess. Okay, ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. I'm just going to mark it as a repeated one. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅದು. Where is it? Yeah. So this we have already studied. Completely mammary gland ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Mammary gland ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 15 to 20 ಮೆಮರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂತರ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ನಂತರ ಆಂಪ್ಯುಲಾ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಸಕ್ಡ್ ಔಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಗೆಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. Gametogenesis. So what's it mean? It's nothing but the formation of gametes, or you can say haploid gametes, from the diploid potential gamete mother cell. So directly we are writing here, it's nothing but formation of gametes. Formation of gametes. Gametes are nothing but, ಹಾಗಿದ್ರೆ gametes ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Reproductive cells or germ cells. Reproductive cells ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ in the male and the ovaries in female produces gametes. Gametes ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಒಂದು ಇನ್ ಓವೇರೀಸ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಮೇಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ reproductive cells. Sperms are produced from the testes in the male. Ovum is produced from the ovaries in the females. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. By the process commonly called gametogenesis. So the definition of the gametogenesis is so simple. ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ formation of haploid gametes from the diploid spermatogonia or oogonia in the testes as well as in the ovary. So ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ನಂತರ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the immature male germ cells also known as spermatogonia produce sperms by spermatogenesis. Spermatogenesis ಮುಖಾಂತರ immature germ cells ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾಗಳು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. You can call it as, look at here, spermatogonia, which are diploid in nature, producing sperms also known as spermatozoa, which are haploid in nature. Haploid ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಆ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That begins at puberty. Puberty time ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The spermatogonia, singular spermatogonium, present on the inner or inside wall of the seminiferous tubule, multiplied by the first mitotic division and increase in their number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. ಈ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಗೋನಿಯಾದಲ್ಲಿ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತೆ. But right after that, ಅದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ with the help of mitotic division. There you will get a primary spermatocytes, secondary spermatocytes ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ the haploid sperms are formed which are having only 23 chromosomes. 23 chromosomes ಇರೋ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಗಳಿದೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್, ಎಸ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹಿಯರ್. 2016 ಮತ್ತೆ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಏನಿದೆ
ಅದರದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಹಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2018 ಮತ್ತೆ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಂದ 1 or 2 ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೌ some of the spermatogonia ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, called primary spermatocytes. We know that now the spermatogonia mitotically divide ಆಗುತ್ತೆ. Here you can observe multiply mitotic division and increases in their number. Each spermatogonium diploid and contains 46 chromosomes ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergoes meiosis. ಯಾವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್, ಅದು ಅಲ್ಲ, ಈಕ್ವೇಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇರ್ ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗೋದು. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅದು ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ 2 equal haploid cells called secondary spermatocytes. What are they? 2 equal haploid cells means which are having only 23 chromosomes. But here you can observe primary spermatocytes are having 46 chromosomes. Here it is having only 23 chromosomes because it is the resultant of meiotic division or reductional division. So ಇವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ which have only 23 chromosomes. You can see only 23 chromosomes are present in the secondary spermatocytes. Then the secondary spermatocytes undergo the second meiotic division. Illi second meiotic division ಆಗ್ತಾ ಇದೆ to produce 4 equal haploid spermatids. Now you are getting 4 equal haploid. Equal ಆಗಿದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ 4 ಈಕ್ವಲ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ spermatids are having 23 chromosomes. What you know right now, at the end of gametogenesis, at the end of spermatogenesis, from one spermatogonium 4 spermatids are formed. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಂ ಇಂದ 4 ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ which were present in secondary spermatocytes they carry into the spermatids. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿಗೆ 23 ಅಂತಾನೆ ಆಗುತ್ತೆ. The answer is 23. The spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. Remember this word: gametogenesis, spermiogenesis, spermiation. ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in which the spermatids are transformed into, differentiated into spermatozoa. That is called spermiogenesis. After spermiogenesis, the sperm head becomes embedded in the Sertoli cells. Here you can observe the sperm head is embedded in the Sertoli cells, which are also called nurse cells. They provide nutrients to the developing spermatids. ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Are finally released from the seminiferous tubule by the process called spermiation. So the difference between spermiation, spermiogenesis, the process in which the
Spermatids or spermatozoa are released into the lumen of the seminiferous tubule or out of the seminiferous tubule is called spermiation. The process in which the spermatids are transformed into spermatozoa or the sperms are nothing but spermiogenesis. Sperms is the synonym of the spermatozoa, matured one anta heli. So idನ್ನ 2018 ಮತ್ತೆ 22 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Spermiation ಮತ್ತೆ spermiogenesis concept ಬಗ್ಗೆ. So you have to remember this concept, okay? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ here you can observe just by looking at this diagram, you can easily remember the whole process, the entire process from the beginning of the spermatogonium which is diploid till the end of the spermatozoa which are haploid. ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. So here you can observe spermatogonium. ಉಲ್ಟಾ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. Okay, how the spermatids are formed ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here you can observe spermatogonium which are diploid in nature. After that, you will see after the mitotic differentiation, mitosis, after the mitotic differentiation ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. Differentiation ಆದಮೇಲೆ, so that's equational division. That's the result in primary spermatocytes which are also diploid in nature. Diploid in nature. Now the primary spermatocytes undergo first meiotic division. Illi first meiotic division ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then there are spermatocytes are formed which are secondary, which are haploid in nature. These are the resultant of first meiotic division. Next, these secondary spermatocytes undergo second meiotic division. They complete the second meiotic division to form 4 equal and haploid spermatids. So which are haploid, equal, and the resultant of second meiotic division. Now, here you can observe spermatids are transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. So ಇವಾಗ pathway ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ schematically ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಬರೀತೀರಾ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. Spermatogonium, second one is primary spermatocyte, third one is secondary spermatocyte, fourth one is spermatid, final one is spermatozoa. ಇದನ್ನ schematically ಬರೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the section of seminiferous tubule. Section ತೆಗ್ದಿರೋದು. So ಅಲ್ಲಿ it is lined by 2 types of cells. Inside the seminiferous tubules there are 2 different types of cells. One is germ cells, also known as spermatogonia. Second one is Sertoli cells. You are observing here. These Sertoli cells are providing the nutrients to the developing spermatozoa. They divide mitotically to produce primary spermatocytes. They divide meiotically to produce secondary spermatocytes. They divide and complete meiotic division to form spermatids. They embedded the heads of spermatids embedded in the Sertoli cells. They are drawing the nutrients. They are becoming mature, functional, motile. They become spermatozoa. Transform ಆಗುತ್ತೆ. Then they released into the lumen of the seminiferous tubule. ಅದಕ್ಕೆ spermiation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I hope you understood this one. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. Okay. So next, spermatogenesis starts at the age of puberty. Puberty ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? It is the age. We have already discussed. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ spermatogenesis is, spermatogenesis starts at the age of puberty. Puberty is the phase or the age where boys and girls attain the maturity, attain the sexual maturity. Sexual maturity attain ಆಗುತ್ತೆ. They are able to produce sperms and ova. They are able to carry young one. They are able to produce young one. So now, due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone. So now we are talking about hormonal regulation. Hormonal regulation of spermatogenesis ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Spermatogenesis starts at the age of puberty, at the age of 12, 14, 16. Significant increase in the secretion of gonadotropin. Gonadotropin releasing hormone, also known as GnRH from ಎಲ್ಲಿಂದ?
From the hypothalamus. Ille ide. So we are talking about from hypothalamus. Hypothalamus. ನೆನ್ಪಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. Hypothalamus having a neurosecretory cells. The group of neurosecretory cells which are present in the hypothalamus are commonly called nuclei. They produce gonadotropin releasing hormones. This, okay, if you can recall hypothalamic hormones anta heltivi. The increased level of gonadotropin releasing hormone, it increase adre, then acts at the anterior pituitary, also known as adenohypophysis. Adenohypophysis mele act ಮಾಡುತ್ತೆ and stimulates the secretion of two gonadotropins. Now the anterior pituitary, stimulated by the gonadotropin releasing hormone, now the anterior pituitary is secreting two different types of gonadotropins. They are commonly called luteinizing hormone and follicle stimulating hormone, LH and FSH. Easy ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಹುದು, ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ. I will explain that. Now, what is the function of LH? LH, luteinizing hormone, starts with L. So that acts on the Leydig cell. L. Leydig cells are the cells which are present just outside the seminiferous tubule in the interstitium, responsible for secreting, synthesis and secretion of the androgen. Okay na? So ಈಗ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. Hypothalamus releasing the gonadotropin releasing hormone, that is stimulating the anterior pituitary releasing gonadotropins like LH and FSH. Now the LH is acting on, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? That is acting on the Leydig cell to stimulate them to synthesize and secrete the androgen. Now the androgen ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Androgens in turn stimulates the process of spermatogenesis. Spermatogenesis process ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. So next, FSH acts on the Sertoli cells. FSH ಅನ್ನೋದು Sertoli cells ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. These are nurse cell that is very essential for the development of spermatids, that helps in spermatogenesis indirectly. So that stimulates the secretion of some factors which help in the process of spermatogenesis. Spermatogenesis ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? So now, yes, you are observing few important terminologies here. ಒಂದು ಆಯ್ತು, FSH ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, LH ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಯ್ತು, ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್. Now, let us examine the structure of the sperm. At the end of spermatogenesis, 4 haploid equal spermatids are formed. Then spermiogenesis ಆಯ್ತು, ಮೆಚೂರ್ ಆಯ್ತು sperm, spermatozoa ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ? Look at here, the diagram they have given in your textbook. ಇದನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು with the function of each and every parts. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So the structure of sperm andre, it is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and the tail. There are 4 parts. One is the head, second one is the neck, and third one is the middle piece, and fourth one is the tail. 4 parts ಗಳಿದೆ. A plasma membrane envelopes the whole body of the sperm. Why? Because sperm is also a cell. Every animal cell or plant cell are covered by plasma membrane. ಹೌದಾ? So each and every cell in our body are covered by the plasma membrane. Hence the sperm is also a cell. The entire sperm cell, the body is covered by a plasma membrane. The sperm head contains an elongated haploid nucleus and the anterior portion of which is covered by cap-like structure called acrosome. So what are the 2 parts which are present in the head region? The elongated haploid nucleus and also a cap-like structure at the tip of the nucleus or anterior position, that's called acrosome. You are observing the acrosome here, and also the nucleus containing chromosomal material which is haploid in nature. ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. So now the acrosome ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ?
Acrosome is filled with enzyme that helps in fertilization of the ovum. ಓಮ್ ಜೊತೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ? ದ ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಹೈಡ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್. Those are having hydrolytic enzymes. Example, hyaluronidase. Hyaluronidase. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಿದನ್ನ. So these enzymes are very essential for the penetration of the zona pellucida of the ovum during fertilization. Okay. Next, the middle piece, ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ, possess numerous mitochondria which produce energy. We know what is the meaning of mitochondria, powerhouse of the cell. So as we are considering the sperm as a cell, here also mitochondria providing and producing energy for the movement of the tail that facilitates the sperm motility. Motility in the sense movement, mobility. Okay, move agadike, swim madadike. Essential for fertilization, because right after the insemination, once the sperms are entered into the female genital tract, they need to reach the fallopian tube for the fertilization to meet the ovum. Ali tanaka swim madadike ಆ ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. Next, the human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during the coitus, of which ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 200 to 300 million sperms at one ejaculation for normal fertility. ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 60% ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 40% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಶೋ ವಿಗರಸ್ ಮೊಟಿಲಿಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 200 to 300 million, 60% ಆಫ್ ದೆಮ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ out of 200 to 300 million sperms, 40% of the sperms must have or must show vigorous motility. Vigorous motility ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 to 4 or 3 millimeter per minute ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ yes, I am going to explain that. So ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ middle piece mitochondria you are observing. Neck region ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Are we going to discuss about that? No. So neck region ಅಲ್ಲಿ centrioles are present. Centrioles are present here. So that centriole, proximal and distal centriole, responsible for, ಅದರಲ್ಲಿ proximal centriole ಏನಿದೆ, that is helps in the cleavage of zygote. Cleavage ಅಂದ್ರೆ repeated mitotic division right after the zygote formation. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಅದು ನೆಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿಡಲ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಕ್ರೋಸೋಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೇಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಕಂಡು ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ. ಅಂಡ್ ನೌ sperms released from the seminiferous tubules are transported by the accessory ducts. ಸೆಮಿನಿಫೆರಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದಂಗೆನೆ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್, ಎಪಿಡಿಡಮಿಸ್, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುರೇಥ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೈಡಮಿಸ್, vas difference, secretion of epididymis, vas difference, seminal vesicles and prostate are essential for the maturation and motility of the sperm. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು ಮೆಚುರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ secretion of epididymis, the cap-like structure present in the posterior portion of each testicle, not ovary, testicles. Vas difference, which are connecting the testicles or epididymis to the urethra, seminal vesicles and prostate gland. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ನ ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ ಏನಿದೆ? ದ ಸೆಮಿನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ,
Seminal plasma along with the sperm constitute the semen. Seminal plasma and sperm that constitute together as a semen. Semen ಆಗುತ್ತೆ. The function of the male accessory duct, sex accessory ducts, glands are maintained by testicular hormones called androgen. Androgen ಕೆಲಸ ಏನು ಆಗಿದ್ರೆ they are maintaining these accessory ducts and glands. ಅದನ್ನ maintain ಮಾಡುತ್ತೆ, regulate ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this is all about the sperm as well as how it is, maturing, as well as how it will be swimming inside the female genital tract ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ oogenesis ರೈಟ್ ನೌ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸ್ಪೊಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಯ್ತು. oogenesis ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ 2023 ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ oogenesis ಇನಿಷಿಯೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗೋದು? oogenesis is initiated at the time of embryonic development. ಅವಾಗಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅಟ್ ದ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ. 2022 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫೇಸಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫೇಸಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನಿದೆ, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mature female gamete is called oogenesis. Oogenesis. The process of formation of haploid female gamete from the diploid potential gamete mother cell is commonly called oogenesis. Especially we have to mention ovum from the oogonia, which is markedly different from the spermatogenesis. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. oogenesis initiated during the embryonic stage. It is initiated during embryonic development stage. Embryo develop ಆಗುವಾಗಲೇನೆ oogenesis ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? When a couple of million gametes, mother cells, oogonia, are formed within each fetal ovary. Each fetal ovary having, fetal ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ embryo ಅಂತ ಹೇಳಿ, having couple million of gametes called oogonia ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 2 ಓವೇರಿಯಿಂದ 4 million of oogonia are present. Next, no more oogonia are formed and added after the birth ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ oogonia ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. No more oogonia are formed after the birth, formation ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So next, these cells start division and enter into prophase 1. Very important. Enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested. ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ oogonia ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? They entered prophase 1, or you can say meiosis 1, prophase 1, and temporarily arrested right after the birth. So ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. At that stage ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So they are commonly called primary oocytes. Those are called primary oocytes. Then each primary oocytes then get surrounded by layer of granulosa cells. Considering this is the oocyte and it is surrounded by, okay, we are going to write, these are surrounded by number of granulosa cells. ಈ ತರ granulosa cells ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ, then they are commonly called primary follicle. So now it is surrounded by granulosa cells, then it is called primary follicles. A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Birth to puberty ಅಲ್ಲಿ these follicles are going to degenerate. So that means at puberty only 60 to 80,000 primary follicles are left or present in each ovary. ಒಂದು ಓವೇರಿಯಲ್ಲಿ just 60 to 80,000 follicles are present at the time of puberty. So many of the primary follicles are degenerated or disintegrated at that course. ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. The primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells. ಈಗ ಇದೇ primary follicles ನ ಸುತ್ತ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ,
more number of granulosa cells are being added. ಈ ತರ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ as more number of granulosa cells are being added, ಆಗ್ತಾ new theca are called secondary follicles. So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ and new theca means layers. So these are nothing but layers. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಯರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So new layers are being formed. Now that develops into a secondary follicle. Primary follicles become secondary follicle because of more number of granulosa cells and new layer called, theca externa, theca interna. We are going to discuss. So next, the secondary follicle soon transforms. The secondary follicle soon transforms, soon ante helidre immediately, into a tertiary follicle, which is characterized by the fluid-filled cavity called antrum. So, ivaga tertiary follicle alli you are able to observe a fluid-filled cavity. So, like this. Illi ivaga enide? So, here you are observing the primary oocyte ide, and there is a fluid-filled cavity called antrum. Illi antrum ide. Iduna tertiary follicle ಅಥವಾ graphene follicle ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. So now, the theca layers, you can say, andre yav tar irutte, external and internal layers, is organized into inner theca interna and also an outer theca externa. Okay, you should remember this word. Theca indicates the layer. Okay. Next, externa ಎರಡು ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, interna as well as externa. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle, ಈ tertiary follicle ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರೋ primary oocyte ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? So now, yes, here it is. Tertiary follicle grows into size and completes the first meiotic division. Ivaga first meiotic division agutade because it was arrested in the prophase 1. Now it is complete in the first meiotic division within the tertiary follicle. It's complete agta ide. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte. ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ secondary oocyte, ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is visible. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is the largest cell present in the human body. Smallest cell ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ sperm. Okay, so large haploid secondary oocyte along with a tiny first polar body formation ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹಾಗೇನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Right after that, so ಇದಾದ ಮೇಲೆ you are observing, sorry for that, just a minute. Yeah, the secondary oocyte slide. The secondary oocyte retains a bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. ಅದಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, nutrients ಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Can you think of any advantage for this? ಮುಂದೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ. ಒಂದು, does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? ಮತ್ತೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ದಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಜೆನರೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅದು ಡಿಜೆನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜೆನರೇಟ್ಸ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸರ್ಟನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there are many unsolved questions like how twins are being formed. Unknowingly the zygote is being divided, the twins are being formed. Unknowing, or you can say unknown reason. Certainty illa anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the tertiary follicle further change into mature Graafian follicle. See ya, tertiary follicle ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ theca externa ಮತ್ತೆ theca interna ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ. tertiary follicle ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ primary oocyte is completing the first meiotic division, becomes the secondary oocyte ಆಗಿದೆ. ಇದರೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Now it is transformed into mature Graafian follicle ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The secondary oocyte
forms a new membrane called zona pellucida surrounding it. Iga, that secondary oocyte which is present within the Graafian follicle that forms a new layer commonly called zona pellucida formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Graafian follicle now ruptures. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ rupture ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Then the secondary oocyte is released. That releases the secondary oocyte, also called ovum right now. Okay, from the ovary by the process called ovulation. This process is commonly called ovulation. I will explain this diagram right after this. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Can you identify major differences between the spermatogenesis and oogenesis? ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ? There you are observing 4 haploid equal spermatids at the end of spermatogenesis, but here just we are getting only one functional ovum at the end of oogenesis. One day formation agodu. Here polar bodies are formed which are unequal and non-functional, but there are no polar bodies are formed. Polar bodies formation agodilla. Here the oogenesis initiated during the embryonic stage that was started during the puberty. ಈ ತರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು, ಹೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the diagrammatic representation of spermatogenesis, oogenesis given below. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ನೋಡಿ. The section of ovary, ಓವೇರಿಯನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ oogenesis. See, the primordial follicles, or you can say primary follicles. Primary follicles, there are about 60 to 80,000 in each ovary at the time of puberty. At the time of puberty, and most of them were degenerated in between birth to puberty. Degenerate agide. Now, so enagta ide transformation. Tertiary follicle showing the antrum. This is a fluid filled cavity. So they are becoming bigger and bigger, because due to the addition of granulosa cells are being added. So now their size becomes more and more. Primary, secondary, tertiary follicle showing the antrum, fluid filled cavity, along with illi within the tertiary follicle enagta ide, that is transformed into secondary oocyte, completing the first meiotic division. Graafian follicle, idra ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ, having secondary oocyte covered by a new layer called zona pellucida. Now it is rupturing to release the ovum, commonly called ovulation. ಇಲ್ಲಿ ovulation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ, ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ the rupturing, this Graafian follicle is transformed into corpus luteum, act as a temporary endocrine gland anta helbitu. So you are observing the stroma where the follicles are present, okay, along with the blood vessels. This is the section of ovary. Okay, so it is all about spermatogenesis and oogenesis. Let's continue and also differentiate both. Eradu kuda differentiate ಮಾಡೋಣ. This is okay, just a minute. Every time it is happening. Yeah. So you are observing the spermatogenesis and oogenesis. Spermatogenesis, oogenesis. What are the different phases? ಯಾವ phase ಇದೆ? Multiplication phase. First one is multiplication phase. Next one is maturation phase. Next is differentiation phase. Observe ಮಾಡಿದ್ರೆ spermatogonia, which are diploid in nature, undergo mitotic differentiation to produce, diploid primary spermatocytes. Okay, but multiplication number double ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. First meiotic division completed and secondary spermatocytes are formed which are haploid in nature. Means here you can observe 46 chromosomes. ಇಲ್ಲಿ 46 chromosomes ಇದ್ರೆ primary spermatocytes are the resultant of equal mitotic division, equational division, 46 chromosomes. Illi you are observing only 23 chromosomes. And once they complete second meiotic division, you are getting haploid, 4 equal haploid spermatids which are having 23 chromosomes. Differentiation
means they transformed into spermatozoa by the process called spermiogenesis. Spermiogenesis. Genesis ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೋವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now you can observe the oogenesis ಏನಾಗುತ್ತೆ. So oogonia in plural, oogonium, sorry, in singular oogonium, having 46 chromosomes, which is diploid in nature, undergo mitotic differentiation to form the primary oocyte. Primary oocyte. And soon after, that undergoes first meiotic division and arrested in the phase called prophase 1. ಅದು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ, prophase 1 phase ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? Now what you are observing, the primary oocyte in the prophase 1 that is arrested ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, completed prior to ovulation. Ovulation ಮುಂಚೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then only the secondary oocytes are formed within the tertiary follicle that completes the first meiotic division. Then that becomes secondary oocyte along with, first polar body. Unequal division, the large secondary oocyte, which is haploid in nature, along with the first unequal small tiny polar body. Next, after the second meiotic division completes, ಯಾವಾಗ second meiotic division complete ಆಗೋದು, that completes during fertilization. So now the ovum is formed. So second polar body is formed and that is extruded. ಅದು extrude ಆಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫೀಟಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಆಗೋದು, ಪ್ರೊಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಬರ್ತ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ಬರ್ತ್ ಟು ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then the primary oocytes are completing the first meiotic division and forming the secondary oocyte within the tertiary follicle. Next, adult reproductive life ಅಲ್ಲಿ those arrested primary oocytes completing first meiotic division and second meiotic division during the fertilization. Second meiotic division ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, during fertilization only, not prior the fertilization, not after the fertilization. During fertilization second meiotic division is completed. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓವಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. At the end of the oogenesis, only one functional ovum is formed. At the end of spermatogenesis, 4 functional spermatids are formed. Spermatozoa, synonyms of sperms, formed by the process called spermiogenesis. Okay, so this is all about spermatogenesis and oogenesis. You can observe the number of chromosomes per cell. So next we are going to discuss about another important the concept that is commonly called menstrual cycle. So what does that mean? Menstrual cycle, as the name itself indicating, cycle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rhythmic. Okay, it is repeating with a regular interval. ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. The reproductive cycle in female primates like monkeys, apes, human beings, ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ಮೆಮೇಲಿಯಾ ಪ್ರೈಮೇಟಾ, ಹೋಮಿನಿಡೆ ಹೋಮೋಸೆಪಿಯಾನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲಮ್, Animalia chordata, Mammalia primata, class and order. Mammalia, mammals, class, order, primata. Okay. So Mammalia primata, Hominida Homo sapiana, Hominidae family, Homo in the sense genus, Sapiens, Sapiana anta hage rhyming ali barli anta heltivi, Sapiens species. Ali order bantu primata. This is our order. Where primates ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ organisms which are having a distinctive face, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮುಖ ಇರುತ್ತೆ. Having binocular vision, both the eyes are focusing one object. Only 2 mammary glands,
2 ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಿರಬೇಕು and to feed the young one. Give birth to only one young ones at one pregnancy. ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 or 3 ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ ದಟ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್. ಅವಾಗ ಆಗೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 1 ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ 1 ಯಂಗ್ ಒನ್. ಈ ತರ ಫೀಚರ್ ಗಳಿದೆ. ಅದು ಪ್ರೈಮೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನೆಸ್ಕೊಬಹುದು ಇವಾಗ ಮಂಕೀಸ್, ಏಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ in female primates is commonly called menstrual cycle. Simple agi, the series of rhythmic changes, you can say it is nothing but series of rhythmic changes, series of rhythmic changes in reproductive organs of female primates. Reproductive organs of female primates is nothing but menstrual cycle. First menstruation begins at the time of puberty is called menarche. The appearance of menstrual cycle at the time of puberty is called menarche. In human female, menstruation is repeated at an average interval about 28 to 29 days. Pade repeat agutte with an average ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಪದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 28 to 29 days. So hence it is nothing but a cycle, a period, calendar, like that. And the cycle of events started from one menstruation till the next menstruation is called menstrual cycle. So considering this is the menstruation scale. Okay, so 1 to 28 or 29 days. Every month it is repeating. Pade repeat aagtirutte. 1 to 5, 1 to 14, then it goes. Andre yav tara nenpidkobeku? 1 to 5, it's a menstrual phase. 5 to 13 days. 5 to 13 days, it is nothing but a follicular phase. 14, ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 15 to 28. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಓವಮ್ is released during the middle of the menstrual cycle. ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಯಾವುದು? 14th ಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂತರ ನಾನು ದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಒನ್ ಓವಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ovary in or of each menstrual cycle. The major events of the menstrual cycle are showing in the figure 3.9. Explain ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನ. The cycle starts with the menstrual phase. First phase is the menstrual phase. ಆ phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So when the menstrual flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. Menstrual phase lasts for 3 to 5 days. Menstrual flow ಆಗುತ್ತೆ. The menstrual flow results due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus. Endometrial lining of the uterus, which are usually glandular and also richly supplied with the blood vessels and soft tissues, that breaks and releases the unfertilized egg. Adanne menstrual flow anta helodu. And the blood vessels, look at here, breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which form the liquid that comes out through the vagina. Vagina mukandra horgade barutte. This process is commonly called menstrual phase, menses, menstrual flow. Next, menstruation only occurs if the released ovum not fertilized. Every month ovulation is happening. After ovulation, one ovum is released. If that ovum is not fertilized, adaglilla andre, to remove the unfertilized egg, the menstruation is happening. Adan remove ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ process ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, lack of menstruation may be the indicative of the pregnancy.
ಏನಾದ್ರೂ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ದಟ್ indication of the pregnancy. However, it may also cause due to some of the underlying causes like a stress, poor health, etc. ಕೆಲವು ಸಲ ಪುವರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂದ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. Next, the menstrual phase is followed by the second phase, that is called follicular phase. I am writing 1, 2. The second phase. The menstrual phase is followed by the follicular phase. During this phase, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The primary follicles in the ovary grow to become a fully matured Graafian follicle. So, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ primary follicles ಇದೆ. Primary follicles, they fully grown and fully matured, becoming what? Graafian follicle. Fully matured Graafian follicle ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So, okay, this entire process takes place, okay, within the ovary. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಫಿನಾಮಿನಾಗೆ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫುಲ್ಲಿ ಮೆಚೂರ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್, and simultaneously the endometrium of the uterus regenerates through the proliferation. Hence it is also called proliferative phase. ಈ ಫೇಸ್ಗೆ proliferative phase ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. proliferative phase ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ menstruation 1 to 3 days, ಅಂದ್ರೆ 1 to 5, 5th day of the menstrual cycle, lasts for 3 to 5 days. All the endometrium, the glandular tissues, blood vessels breaks, ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ the proliferation or the regeneration of the endometrial wall, regeneration ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. These changes in the ovary and the uterus, ovariಯಲ್ಲಿ follicular ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, uterus ಅಲ್ಲಿ regeneration ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, induced by changes in the level of pituitary and the ovarian hormones. ಅಲ್ಲಿ ovarian hormonesಗಳು ಮತ್ತೆ pituitary hormonesಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2023 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್. ಅಂಡ್ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್, ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? ಯಾ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. gonadotropins, LH and FSH. So now there is a change in pituitary as well as ovary. Change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು. gonadotropins like luteinizing hormone and follicle stimulating hormone increases gradually during the follicular phase. Follicular phase ಅಲ್ಲಿ gradually increase ಆಗುತ್ತೆ and stimulates the follicular development, as the name itself indicating. Follicle stimulating hormone ಆ follicle ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Thereby follicular development takes place, as well as the secretion of estrogen by growing follicles. Those follicles which are growing due to the addition of granulosa cells, they are also very essential for the secretion of estrogen. Estrogen secrete ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದರಿಂದ? growing follicles ಗಳಿಂದ. Next, both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle about the 14th day. 14th day of the menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ, their secretion reaches the peak, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Rapid secretion of LH leading its maximum level during the mid-day of the mid-cycle, called LH surge. 14th day of the menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ the secretion of the LH leading its maximum level ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು LH surge ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This LH surge increase in quantity induces the rupturing of Graafian follicle. Graafian follicle rupture ಆಗುತ್ತೆ and thereby release of ovum called ovulation. ಇವಾಗ ovulation ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? On 14th day of the menstrual cycle, the LH quantity, the secretion of LH reaches its maximum, reaches its peak level, called LH surge, that induces the rupturing of the Graafian follicle to release the secondary oocyte or the ovum. This phenomenon is called ovulation. Next, the ovulatory phase ivaga
is followed by, is simple ಆಗಿರೋದು. That is, I am mentioning it as a third one. Now, it is followed by the luteal phase, fourth one, fourth phase. That is called the luteal phase, also known as, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ, that is nothing but secretory phase. Secretory phase ಅಂತ ಹೇಳಿ. Which remaining the part of the Graafian follicle transform as a corpus luteum. Once the corpus luteum ruptures, adu rupture ಆದ್ಮೇಲೆ transformed into, Graafian follicle ruptures, that is transformed into corpus luteum. Transform ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, corpus luteum ಆಗಿದೆ. The corpus luteum ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ, luteal phase. ಯಾಕೆ ಅದು luteal phase? Here the luteum secretes a large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of the endometrium. Endometrial wall of the uterus, ಅದನ್ನ maintain ಮಾಡುತ್ತೆ, regenerate ಮಾಡುತ್ತೆ. And endometrium is necessary for the implantation. ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರೋ ಓವಮ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. Once the fertilization takes place, that becomes the blastula, blastocyst. Now the endometrium has to provide the place. A place provide ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now the endometrial wall is preparing to provide the place, hostile ಅಥವಾ hospitality ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, for the implantation. Implantation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is nothing but the process of embed of the blastocyst in the endometrial wall. Fertilized ovum, events of the pregnancy, ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಬೈ the corpus luteum and the progesterone. During the pregnancy, all the events of menstrual cycle stops. You should remember, menstrual cycle stops during the pregnancy. Stop ಆಗುತ್ತೆ. Okay, that is commonly called amenorrhea. Amenorrhea. Okay, so there are no menstruation, or there is no menstruation. In the absence of fertilization, fertilization ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, if there is no intercourse, if there is no coitus, so the corpus luteum degenerates. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ corpus luteum degenerate ಆಗುತ್ತೆ, corpus albicans, and degenerates. That causes the disintegration of the endometrium, leading to the menstruation due to the degeneration of the corpus luteum. Due to the lack of, I am writing here, due to the lack of progesterone, due to the lack of progesterone, because it was helping in the regeneration of endometrium. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, endometrium leading to the menstruation ಆಗುತ್ತೆ, flow ಆಗುತ್ತೆ, marking a new cycle, ಹೊಸ cycle start ಆಗುತ್ತೆ. So in human beings, menstrual cycle ceases around 50 years of age. Menstrual cycle ceases, or natural declining of menstrual cycle, at the age range of 45 to 50. At the age range of 45 to 50. That is termed as the menopause. ಇದನ್ನ menopause ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Menstruation begins ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು? At the time of puberty. First appearance is commonly called menarche, and ceasing at the age of 50 is called menopause. Menopause, menstruation pause ಆಗೋದು, stop ಆಗೋದು. Cyclic menstruation is an indicator of the normal reproductive phase. ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು normal reproductive phase ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Extends between the menarche and the menopause. Extend ಆಗುತ್ತೆ. And now I was talking about this diagram. Okay, ಏನಿದು? This is the graphical or diagrammatic representation of the various events during menstrual cycle. Menstrual cycle ಆಗುವಾಗ ತುಂಬಾ events ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, so you can observe. What are those events? First one is menstruation. Second one is follicular phase. This is nothing but secretory or the luteal phase. And last one start ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದದು? ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ovulation. This is the third phase. Third phase. On 14th day, ಇದಾಗೋದು ಯಾವಾಗ? 14th day ಅಲ್ಲಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 to 5th day. 1 to 5th day of the menstrual cycle is called menstruation. 1 to 5, you can say. Next, 6th to 13th day, follicular phase. So ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Why? Because estrogen is produced from the developing follicles.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ FSH ಮತ್ತೆ LH. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ essential. They reach a peak during the 14th day of menstrual cycle. This is called LH surge. LH surge ಆಗುತ್ತೆ. Helps in ovulation. Ovulation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಇದು ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ರಪ್ಚರ್ಡ್, ದೇ ರಿಲೀಸಸ್ ದ ಓವಮ್. ಓವಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now the ruptured graphene follicle is transformed into corpus luteum. So ivaga corpus luteum formation ಆಗುತ್ತೆ. Now the regressing corpus luteum means degeneration. Generation of the corpus luteum and the lack of progesterone again leads to the menses or menstrual flow. New cycle starts. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಆಯ್ತು? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಮ್. And gonadotropins like LH and FSH, they reach the peak during 14th day of the menstrual cycle. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತು, ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವಾ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There's nothing but fertilization and implantation. Fertilization and implantation ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಸಿಂಗಮಿ. ಅದನ್ನ ಸಿಂಗಮಿ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನಿದೆ? ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಯಿಟಸ್, ಸೆಮೆನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೆನಿಸ್ ಇಂಟು ದ ವಜೈನಾ, ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಸಿ ವರ್ಡ್ಗಳು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್. ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಇವಾಗ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. Implantation leads to embryonic development, then parturition, then lactation. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The motile sperms swim rapidly, pass through the cervix, enter the uterus. Cervix ಮತ್ತೆ ಯುಟರಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Finally reaches the junction, isthmus and ampullary. So look at here where the fertilization takes place. Fertilization takes place at ampullary isthmic junction of the fallopian tube. The ovum released by the ovary and also transported to the ampullary isthmic junction where the fertilization takes place. Illi fertilization ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ampullary isthmic junction ಅಲ್ಲಿ. Okay. Now, fertilization can only occur if the ovum and sperms are transported simultaneously to the ampullary isthmic junction. ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 10 to 17th day of the menstrual cycle where the possible ovulation occur. ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಕಾಯಿಟಸ್ ಆದ್ರೆ, if the sperm reaches the ampullary isthmic junction where the ovum is present, ಅಲ್ಲಿ ovum ಇದ್ರೆ at that time simultaneous ಆಗಿ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ the fertilization takes place. So this is the reason why not all copulation led fertilization and pregnancy. That's the main reason. All the copulation, all the intercourse doesn't leads to the formation of zygote and the pregnancy. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Only simultaneous ಆಗದ reach ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ. The process of fusion of sperms and ovum is called fertilization. It's a common word. During fertilization, a sperm comes in contact with the zona pellucida, that layer formed inside the Graafian follicle around the secondary oocyte. Sutta formation agide zona pellucida, come in contact with zona pellucida layer of the ovum
ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬರೆಯೋಣ ಅದನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ, and induces changes in the membrane that block the entry of the additional sperm. So once the sperm come in contact, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ, once the sperm come in contact with the zona pellucida, that induces and blocking the other sperms to enter. ಬೇರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ thus ensure that only one sperm can fertilize an ovum. ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Because there are 200 to 300 million sperms are being produced from a male during one ejaculation. The secretion of the acrosome helps the sperm enter into the cytoplasm. Acrosome, we have already know that, right? Acrosome is having a hydrolytic enzyme that helps to penetrate the zona pellucida and enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. This is the diagram indicating the entire ovum. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sperms are here. Corona radiata, these are the cells which are surrounding the ovum. Surround ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. Zona pellucida, right after the zona pellucida you are observing, this is the first layer, perivital in space. Then third one is illide, that's nothing but plasma membrane. Okay, adu kuda layer galu sequence agi ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. This is the third one. ಅದರೊಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ cytoplasm and the ovum is present, ಅಂದರೆ secondary oocyte. Right after the fertilization ಏನಾಗುತ್ತೆ, that becomes ovum. Then they fuse together to form a zygote. Okay, then and the plasma membrane, ಓಕೆ, ಅದು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ನೌ ದಿಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ sperm enter, that induces the completion of the secondary meiotic division of the secondary oocyte. The secondary meiotic division is also unequal to release the formation of second polar body and haploid ovum called oocyte. ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು oocyte ಅಥವಾ ಓವಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together to form a zygote which is diploid in nature. ಇವಾಗ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ haploid ovum, haploid sperm ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಎರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ zygote ಆಯ್ತು. How many chromosomes will be there in the zygote? 46, because it is restoring the number of chromosomes to maintain the number of chromosomes in the species generation after the generation. One has to remember that the sex of the fetus has been decided at this stage itself. Ille sex of the fetus, gender of the fetus decide agodu. If the sperm, illi nodi ivaga, let us see how. As you know that chromosome pattern in the human female XX ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these are the chromosomes, sex chromosomes present in the female. That in the male XY, male ಅಲ್ಲಿ XY ಇರುತ್ತೆ. Therefore all the haploid gamete produced by the female ova is always carrying sex chromosome X. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ X ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, considering XX and XY, female and male. So when it divides, so each gamete or ova always carrying X chromosome. But in the case of male, so sperms are carrying either X or Y. Either X or Y ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So X, whereas the male gamete sperms, the sex chromosomes could be either X or Y. Either X or Y. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. Hence 50% of the sperms carry X chromosome, while other 50% carry Y chromosome. Okay, 50-50. After fusion of male and female gametes, the zygote would carry either X or XY. Look at here. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇದೆ. If the sperm carrying X chromosome that fuse with the ovum ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ X ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದು. So then that becomes the female child. If
the sperm carrying Y chromosome that fuse with the ovum that becomes the boy. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೈ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಓವಮ್, ಯಾವುದು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. If the sperm carrying Y chromosome fertilized with the ovum, that becomes the male. If the sperm carrying X chromosome fertilized with the ovum, that becomes the female. Female ಆಗುತ್ತೆ. The zygote carrying XX would develop into a female baby. XY would be a male. You will learn more about the chromosomal pattern in the chapter 5. Means principles of inheritance and variation chapter ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ, ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ಮೇಲ್, ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ ಕಾಕ್ರೋಚ್, ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಮೂವ್ಸ್. ಸಿ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಝೈಗೋಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಇಸ್ಥಮಸ್ ಆಫ್ ದ oviduct called cleavage. Cleavage ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ದಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಝೈಗೋಟ್. ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. And forms 2, 4, 8, 16 daughter cells called blastomeres. The cells of zygote, which are the resultant of cleavage or mitotic division, are commonly called blastomeres. ಈಗ blastomeres ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The embryo with 8 to 16 blastomeres called morula. So right now you are observing the word morula. Morula ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? Here the zygote or the embryo with 8 to 16 cells are the blastomeres called morula. The morula continues to divide and transform into the blastocyst. Blastocyst is the blastula of mammal. Okay. As it moves further into the uterus, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. The blastomeres in blastocyst are arranged in an outer layer called trophoblast. This is the outer one. And the inner group of cells attached to the trophoblast called inner cell mass. So considering this is, so ಇದನ್ನ ಒಂದು blastocyst ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, as it is moving towards the uterus ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ sorry for that. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, the cells of the zygote or the blastomeres arranged in 2 layers. So outer layer is called trophoblast. ಇದು ಈಗ trophoblast ಆಯ್ತು. So another group of cells that is arranged in the mass, ಇಲ್ಲಿ mass type ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ at one pole. So these group of or mass of cells arranged at one side of this one is commonly called inner cell mass. So ಇವಾಗ ಇದೇನಿದು, this is structure of blastocyst. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ blastocyst ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ trophoblast ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ, trophoblast then gets attached to the endometrium and then inner cell mass differentiated as the embryo. Outer trophoblast helps in implantation. Inner cell mass develops as an embryo. After attachment, uterine cell divides rapidly and covers the blastocyst. ಈ blastocyst ಅನ್ನ uterine cells ಗಳು ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. As the result, blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and leads to the pregnancy. ಈಗ pregnancy start ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ ಒಂದು diagram ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. So you can easily understand this diagram. Okay, because ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, let me take red color to explain over the white background. Yeah, look at here. Ovulation takes place. Ovulation agide. Right after the ovulation, the ovum is released and the ovum is present. ಇಲ್ಲಿ fertilization ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Fertilization takes place. ಎಲ್ಲಿ?
ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಸ್ಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀವೇಜ್ is happening. Repeated mitotic division. 2-celled, 4-celled and 8-celled stage. So these are commonly called blastomeres. These are called blastomeres. So these blastomeres, which are about 8 to 16, that stage is commonly called morula. 8 to 16 idre. Then that reaching that blastocyst. ಈಗ ಬ್ಲಾಸ್ಟುಲಾ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್, that is reaching the uterus. Uterus ಅನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Now the blastocyst implantation is happening. Now the cells of zygote blastomeres arranged in 2 layers, outer trophoblast as well as inner cell membrane. Inner cell mass. So inner cell mass ಏನಿದೆ, this is called inner cell mass that develops as an embryo. This trophoblast helps in implantation. Trophoblast helps in implantation. So now the mass of cell is going to form. Embryo formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಇದು transport of ovum, fertilization and passage of growing embryo through the fallopian tube ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈಗ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ 2 times they are fast 2020 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಲಿಸಿಡಾ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ 2021 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2021 ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಯಾ, look at this. After implantation, once the blastocyst embedded in the endometrial wall of the uterus, embed ಆದ್ಮೇಲೆ finger like projections appear on the trophoblast called chorionic villi. Chorionic villi formation ಆಗುತ್ತೆ, which are surrounded by the uterine tissue and the maternal blood. So now that chorionic villi surrounded by the maternal blood, ತಾಯಿಯ ಆ ಯುಟರಸ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಯುಟರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಎಂಬೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ chorionic villi and the uterine tissue, chorionic villi over the trophoblast, uterine tissue of the maternal body becomes integrated with each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo called fetus and the maternal body. ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ, ತಾಯಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ. ನೌ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste. One by one ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. The very first function is supply the oxygen and the nutrients to the developing embryo. Second one is remove the carbon dioxide and excretory waste from the waste material produced by the embryo. Remove ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. And third one is it is connected to embryo through the umbilical cord. Umbilical cord ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, which helps in the transport of substances and form the placental embryo. Okay, don't want to add it as a third one. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ third one ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, I'm just going to mention here transport of the substances from mother to embryo. Placenta also acts as, this is the third one, also acts as endocrine tissue. It acts as a temporary endocrine tissue because by producing several hormones like human chorionic gonadotropins called HCG, human placental lactogen called HPL, estrogen and progesterone, many more. Finally, in the later phase of the pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by ovary. Ovary ಇಂದ secrete ಆಗುತ್ತೆ. So ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? I will explain the placenta once again. Placenta, it is the functional unit present between the developing embryo and the maternal body. It supplies the nutrients and oxygen to the developing embryo. It also removes the carbon dioxide and waste material from the embryo.
also responsible for producing many hormones. Hence it is called temporary endocrine gland. The hormones which are secreted by the placenta, they are called yavyavdirbodu human placental lactogen, human chorionic gonadotropin, estrogen and progesterone. Iಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ at the later phase of the pregnancy, ovary also produces a hormone commonly called relaxin. Relaxin na produce ಮಾಡುತ್ತೆ. So now all these materials from the placenta to the developing embryo pass through the umbilical cord. Umbilical cord ಮುಖಾಂತರ pass ಆಗುತ್ತೆ. So okay, so ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So 2 times they have asked about the same paragraph. Placenta ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರೋದು. Now continuation of this one, let us remember the ovary. Continue ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I mean that's continues as well. Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. See, all these hormones that I have explained now, they are produced only during pregnancy. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು only during pregnancy. In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen produced from the follicles of ovarian follicles, progesterone from the corpus luteum, cortisol from the adrenal cortex, prolactin from the anterior pituitary, thyroxine from the thyroid gland. These are all very essential for the development of baby, produced by maternal body or the mother during pregnancy. Okay, na? Are increased several folds in the maternal blood. Several folds means 2 times, 3 times ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Increased production of these hormones is very essential for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and also maintaining the pregnancy, because baby's endocrine system is not yet well developed. But every process, metabolic process, is very essential for the normal growth. So thereby mother's body is supporting the growth of baby by producing many hormones. Thyroxine is also called personality hormone. If mother is suffering from hypothyroidism or hyperthyroidism or simple goiter, you can say, that may affect the baby as well. Again agutte, if mother is suffering from hypothyroidism during pregnancy, the baby formed within the mother's uterus may suffer from the disease called cretinism. Stunted growth, deaf mutism ಆಗಬಹುದು, ಅಥವಾ ಲೋ IQ, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಕ್ವೋಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಟಫ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮದರ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ದ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇನ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್. ಈಗ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ವಿಲ್ಲೈ. Okay, that is usually formed within the trophoblast and the mother's uterus. Umbilical cord with its vessel, which is supplying the substances or materials to the developing embryo. Yolk sac is present, so cavity of the uterus, so there where baby is gonna develop, and a plug of the mucus in cervix. Plug is formed. Why? Because amniotic fluid is present. So the overflow of the amniotic fluid without this plug may lose the pregnancy. That's why it is very essential. So now, ivaga enagta ide, after the implantation, the inner cell mass or the embryo proper differentiates into outer layer called ectoderm. Idu outer layer agi ectoderm agi formation ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. And inner layer called endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and mesoderm. So outer trophoblast ಮುಗಿತೀವಾಗ. Inner cell mass, also called embryo, differentiated into outer membrane called ectoderm, inner membrane called endoderm. Soon after, the mesoderm is formed in between them. These 3 layers give rise to all tissues. ಈ ಲೇಯರ್ ಗಳಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಟಿಶ್ಯೂಗಳು, ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So for example, the blood, the connective tissue or the muscular tissue are originated from mesoderm, ectoderm, endoderm ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So ಹಾಗಾಗಿ they differentiate or gives rise to different tissues or organs in adults. So it needs to become mentioned here that inner cell mass contains certain cells called stem cells.
ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನ, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ potency to give rise to all tissue and organ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. What are the major features of the embryonic development during the various months of the pregnancy? You should remember this. ಇಲ್ಲಿದೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. The human pregnancy lasts for 9 months. So that is nothing but the gestation period. That is called gestation period of human beings is 9 months. 9 months. The period of pregnancy is called gestation. Do you know how many months of pregnancy last in dogs, elephants, cats? Just try to find out. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 18 months ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? 6 months ಆಗುತ್ತಾ, 3 months ಆಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. In human beings, after 1 month, I'm just going to mark the month as well as the event. ಮಂತ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, after 1 month of pregnancy, embryo's heart is formed. See there, first month, embryo's heart is formed. The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1 month of the pregnancy. By the end of second month of the pregnancy, the fetus develops limbs and digits. ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Even though that you are able to observe those projections. So by the end of 12 weeks or the first trimester, ಇದನ್ನ 2020 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ is nothing but first 3 months is also equal to first 12 weeks. 12 weeks, first trimester or 3 months. Okay, most of the major organ systems are formed right after the first trimester, first 3 months ಆದ್ಮೇಲೆ. Next, for example, the limbs and external genital organs are very well developed. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಬ್ಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜೆನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. And after that, so ಇವಾಗ first movement, observe, this is the event, that's why I'm marking it as a ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ first movement of the fetus and appearance of the hair on the head ನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ are usually observed during the 5th month time ಅಲ್ಲಿ appearance of fine hair over the head as well as the first movement of the fetus can be observed during the 5th month. By the end of 24 weeks or second trimester or 6th month, you can say 6th month, okay, second trimester of the pregnancy, the body is covered with fine hair. ಒಂದು eyelids separate ಆಗಿದೆ and eyelashes are formed. eyelashes ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. Okay, by the end of 9 months the pregnancy, the fetus is fully develop ಆಗುತ್ತೆ. So what you need to remember, at the end of first month heart is formed. We can carefully listen that with the help of stethoscope. At the end of second month, limbs and digits are formed. At the end of first trimester or first 3 months 12 weeks, ಏನಾಗುತ್ತೆ, most of the major organ systems are developed. At the end of 5th month or during 5th month ಏನಾಗುತ್ತೆ, first fetal movement can be observed. And also ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, hair on head. 6th month ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೇರ್ ಜೊತೆಗೆ eyelids separated, eyelashes are formed, eyelids separated. ಅಷ್ಟೇ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 9 month
fully developed, parturition takes place. Delivery ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. After that, parturition and lactation, right after the embryonic development, after 9 months, once the baby is completely develop ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So you are observing here. Yes, here. So the color is yellow. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? The parturition and lactation. Parturition ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The average duration of human pregnancy is about 9 months. It is also called the gestation period. Previously I have explained. Vigorous contraction of the uterus at the end of the pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. Vigorous contraction of the uterus. Vigorous. ಸ್ವಲ್ಪ fast movement ಇರುತ್ತೆ. That expels the baby from the uterus. Okay, this process is commonly called delivery of the fetus or the childbirth, also known as parturition. The process in which the completely developed fetus is expelled. The act of expelling the completely developed fetus from the uterus is commonly called parturition, childbirth. Okay, next, the parturition is induced by the complex neuroendocrine mechanism. Nervous system as well as the endocrine system is involved. The signals for the parturition, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, signal for the parturition originated from fully developed fetus ಒಂದು and the placenta of the mother that induces the uterine contraction. This is called fetal ejection reflex. What is fetal ejection reflex? The signal from the fully developed fetus and the mother's placenta that leads the mild uterine contraction is called fetal ejection reflex. Now, this fetal ejection reflex triggers the release of oxytocin. ಎಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು? Not from the placenta, not from the ovary, not from the fetal, whatever it is, it is from the maternal pituitary. Okay, oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin ಎಲ್ಲಿಂದ? Pituitary gland from the mother. Now oxytocin acts on the uterine muscles. Uterine muscles ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ. Those are usually thick and also smooth muscles ಇಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Involuntary. Causes strong uterine contraction, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. ಮತ್ತೆ secrete ಆಗುತ್ತೆ. Simultaneously, a stimulatory reflex between the uterine contraction and the oxytocin secretion continues, result in stronger and stronger contractions ಆಗುತ್ತೆ. Oxytocin as well as the contraction. So this leads to the expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. So this is commonly called parturition. Birth canal anta ಹೇಳಿದೆ. That's nothing but cervix or cervical canal plus vagina. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು birth canal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Soon after the infant is delivered, delivery ಆದ್ಮೇಲೆ the placenta is also expelled out of the uterus. Placenta expel ಆಗುತ್ತೆ. So what do you think that the doctor induced delivery? So inject ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is oxytocin related, means the contraction relaxation ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. The mammary gland of the female during the undergo differentiation at the end of pregnancy or right after the pregnancy. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ಶುರು ಆಗಿರಬೇಕು. The mammary gland differentiation during pregnancy, differentiate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and starts producing milk towards the end of the pregnancy. End of the pregnancy ಅಲ್ಲಿ they started to produce the milk by the process called lactation. The period of secretion of milk right after the pregnancy is called lactation. This helps the mother in feeding the newborn ಅನ್ನ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. The milk produced during the initial days of lactation is called colostrum. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. Colostrum, which is yellowish in nature, which contains several antibodies, especially you can say IgA antibody irutte, and essential to
develop resistance for the newborn babies. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ mother has to feed the baby because that is having very, very essential nutrients along with the antibodies. Breastfeeding during the initial period of infant growth, postnatal ಆದ ತಕ್ಷಣ breastfeeding ಯಾಕೆ recommended ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ by the doctor for bringing of a healthy baby, because it has all the essential nutrients for the development of baby. That's why it is very much recommended. So these are all about different events in the reproduction of human beings, from the beginning of the male reproductive system till the end of parturition and lactation. We have gone through each and every line of that particular chapter, human reproduction. I hope you understood. If you have not gone through the textbook, so that's why these are very essential. ಒಂದು ಬಿಡದಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ಗಳು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. So don't think that we are underlining everything. We need to underline and we need to catch the terminologies. Okay. So this is all about the chapter human reproduction, NCERT line by line for your NEET examination. Next class ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. Till then, take care. Have a nice day, everyone. See you soon.